आज हमारा पहला प्री बोर्ड है और एमसीक्यूज टाइप में आ रहा है। हमारा पहली बार ऐसा हो रहा है पेपर और बोर्ड एग्ज़ाम में पहली बार जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ा नर्वस तो है, बट प्री बोर्ड में हमने पहले ही एमसीक्यूज टाइप में एग्ज़ामिनेशन दी है, मतलब इतना टफ नहीं रहेगा। सिलेबस पढ़ा है, बस अभी एग्ज़ाम देख के देखते हैं। कितनी प्रेपरेशन रही है आपकी? प्रेपरेशन तो हमने सारी की है, बस अभी देखते हैं एग्ज़ाम किस टाइप में आता है। आज हम पहली बार अपना ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, तो अभी पता नहीं कि कैसा पेपर आएगा, और प्रिपेयर किया है पर डर लग रहा है कि कैसा पेपर आएगा। बाकी देखते हैं। कितनी प्रेपरेशन इसके लिए? तो की तो है, पूरी प्रिपरेशन की है, पर देखते हैं। Going to give my first board exam, and I am feeling quite nervous about this exam because it's our first time we are attempting objective exam, and feeling quite nervous but excited to give the board exam. My name is Pallavi Rajput. आज हमारा 10th क्लास का फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है। पहले तो हमारा सब्जेक्टिव वे से हमारे एग्ज़ाम हुआ करते थे, और इस बार हमारा CBSE ने जो है वो रूल निकाला है कि ऑब्जेक्टिव वे में हम पेपर देंगे, जिसमें हमें सिर्फ MCQs बेस्ड, मतलब हमारा बच्चों का सिर्फ कंसेप्ट, जो उनका कंसेप्ट है वो पता लगेगा कि बच्चा कितना समझ पाया है कंसेप्ट को, और इसी तौर से अभी हमारा एग्ज़ाम होगा आज ऑब्जेक्टिव वे से। प्रैक्टिस तो हमने पूरी की हुई है, तो अभी देखते हैं क्या होता है, एग्ज़ाम किस तरह का आता है। मतलब सब्जेक्टिव में हमें काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता था, ऑब्जेक्टिव में ये है कि हमें लिखने वाला ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हमारा मतलब ठीक चल रहा है सब कुछ, टाइमिंग भी ठीक है और हमारी ऑब्जेक्टिव की तरह से, और सब कुछ ठीक ही है यहाँ पे। So make sure you have filled everything. Good morning, everyone. I am Mrs. Nirmal Mahana, the principal of Delhi Public School, Rajbagh, Kathua, and Chief Nodal Officer for CBSE practical exams. And along with that, I am city coordinator for CBSE for the exams, and one of the members of inspection committee from CBSE. So all these 4 responsibilities on my shoulder. I'm trying to adjust myself as per the requirement and the duties assigned by CBSE Delhi. Today, as you are aware, that we have started with the term 1 final exams for the children for 10th and 12th. Today, class 10th is having their computer exam, and being the city coordinator, it was my responsibility to visit all the centers and see about all the arrangements. Very happy I'm here in Kartar Public School. This school is it's like homecoming. So I know people are professionals. They are performing their duty very well, and so is all other schools, all centers which are there, right from Basoli, Bilawar. My area is huge,
So responsibility is also huge, but I'm very happy that last year also all these centers which were dedicated to me, they did exemplary work. Children are doing very well. Kathua is doing very well in academics or in sports and in everything, because all of us, all the principals who are heading all these CBSE schools, we believe in professionalism. We believe that the children should do very well, so that in coming years, all IAS, IPS, Army, Navy, Air Force officers should be from Kathua. So that is my endeavor, and there's only one request from my side to all the parents, that please adhere to the timing. Today I'm in Qatar Public School. The time was 10:45, last child to be in. But 11 o'clock, I can see that the children are coming in at 11 o'clock. It should not be there. The parents should take the responsibility. They should monitor their children, and they should bring their children to the center well on time, so that there is no problem for the organizers and the examiners and the center superintendent and other teachers. Otherwise, thank you so much, Mr. Nirmal. You're doing a good job. Harpreet is doing a wonderful job, and so the entire team of Qatar. Thank you so very much. And best wishes for the coming future. Thank you so much.